Okay, so before starting the files in C, we'll start what is the requirement of file. Okay, so basically, okay, we'll just create a project here first of all. Okay, let us see an example problem to say find the sum of two numbers. Okay, so here we have writing the program in A and B. So A equal to 10 and say B equal to 20. Sum equal to A plus B. And finally, I'm printing the sum. The sum of, okay, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the sum Yes, of sir. A and B is, I'll give here percentage D and I'll print sum. Okay, so what happens when we run this program? The compiler will allocate 4 bytes of memory for A, 4 bytes of memory for B. Okay, I didn't declare sum, 4 bytes of memory for sum, and A stored the value 10, B stored the value 20, and sum equal to A plus B. So total 30 will be stored in the memory location of sum, and that will be displayed, right? So I'm compiling this and save this as file example. Okay, so when we run this, the sum of A and B is 30. But when I close the program, the value stored inside A, B, and the sum will be replaced because this is stored in the volatile memory. Okay, that. So now I can't retrieve the value of sum from anywhere else in the memory. So for that, the C program, okay, the compiler in the C program has a particular section known as files, okay, where we can save the values of anything from our program into a file. So basically a file is two types in C, a text file as well as a binary file. Okay. So text file, the normal text file that we are using. Text files .txt is the extension. That is a normal text file. So basically we can input any text inside it and it can be saved as a document. Okay. And the second one is the binary file .bin file, and that will have the values of this A, B, and sum in the form of binary values. That means in the form of zeros and ones. Okay. So in the same program, if I want to save the value of A and B in a file, okay. So for that, I have to declare file star FP. So basically here FP is a pointer of type file. Okay, file is a structure that is defined in this stdio.h. So I am creating an object. Okay, FP is a pointer object of type file. Okay, now using this FP, I can manipulate the file. I can open the file, I can read the file, I can write the file, and I can close the file. Okay, so basically what we'll be doing is something similar to the following operation. Okay, so here I am going to create a new text document. I'm naming it as a test1. Okay, I've created it, so I can save any values here, or I can write something here. Hello everyone, and finally I can save it and close it. So this message is permanently stored in my ROM. Okay,
in my hard disk. So here, if I open this test file, this hello everyone is stored. So we'll be doing the same operation using commands in C program. Okay. So for that, first of all, I have created an object that is a pointer type of type file. File is a structure here. So using FP, I am now going to open a file. So for that, I will be using a function known as f open. And the syntax is that here you have to use f open in double quotes. You have to give the file name of the file. So I'll give, say we are finding the sum. So I am going to give sum. Okay. Dot txt. Now we have to specify in what mode I am going to open the file. Okay, there are various modes to open a file. Okay, I'll tell that in detail. But first, we'll just open the file to write something. So we'll give W as a mode of operation. Okay. So this syntax here, this statement will open a file named sum.txt in write mode. Okay. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചേ നെറ്റ് ഒന്ന് പോയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കാണാമോ ഇപ്പം ഹലോ കാണാം ഓക്കെ ഫൈൻ കാണാം ആ സാർ ഇപ്പൊ കാണാം. ഓക്കെ ഇതൊന്നുകൂടെ പറയണോ എപ്പോഴാ നെറ്റ് പോയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇത്ര ഇവിടം വരെ മനസ്സിലായിരുന്നു പറയണം പറയണോ ഓക്കെ എനിവേ ആ. okay I'll start from the beginning then. So in the earlier program that we did, we had two numbers a and b, and we found the sum in the variable sum, and we printed the value of sum. So when we close the program, this all values are saved in the RAM. So it is volatile memory, and the value that we save will be lost. So to permanently save a value in a particular file, we use this file system that comes in C. Okay, this is same as creating a new text file here. I created this example here, going to new text file. I'm naming it as say test1. Inside that I'm saving my information, whatever it is. Say the sum of a and b is 30. So I'm saving this, save. Okay, so this is now permanently saved in my hard disk. The sum of a and b is 30. The information is completely saved inside this particular file. So for that we use this, yeah, for that we use this file. Okay, so for creating a file object, okay, we use this statement file, that is in capital space star f or fp, whatever you give the name. So this statement creates an fp, that is a pointer object, to a type file. File is nothing but a structure defined in stdio.h. Okay, so inside that we can use the statement, this statement, to open a file. Okay, using this pointer we open the file using this function f open. Inside that we'll provide the name of the file, which file it has to be open, and then we'll write the mode of operation. Okay, so I'm now writing this, opening this file to write something inside the file. Okay, now using f open I have opened the file. Okay, now I have to print something into the file. Okay, so first of all I'll take the input printf slash n, enter two numbers,
using the scanf statement, %d, %d, ampersand a, ampersand b. I will input these two variables a and b. Now I am giving sum equal to a plus b. And I'm finally printing printf slash n, the sum of a and b is %d, comma sum. Okay. So if I write the program like this, in the output screen, it will show the sum of a and b is sum, the total value that we will get. But it will not be written inside the file. To write inside the file, we have to use another function that is known as fprintf. See, printf will only print inside your output screen. Okay. So to use fprintf, we have to use fprintf fp comma, now yeah, the sum of a and b is %d, comma sum. Okay. Now this statement will be printed inside your sum.txt. This statement, this will print in the output screen. This will write into your file. Okay, this statement. Now, yeah, fprintf. Okay. So now we have to close the file. So using fclose, we have fclose of fp. We can close the file. Okay. Now let us see what happens when we execute this program. So okay, enter two numbers. I am giving say 25 and 30. The sum of a and b is 55. Okay. So the first statement, the printf statement, printed the value of a and b as 55 in the output screen. Now let us check the file sum.txt. Okay. So basically sum.txt will be saved in the same location that you are saving here. Okay. So here we have the sum.txt file. Okay. It has been created just now 12:21 p.m. So when I open this, the sum of, hello, hello, okay, am I clear now? Keka? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് സാധനം നമ്മുടെ സം എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. The sum of a and b is 55. Okay. So now I am closing it. Now we can use the same program or we can use another program to read from the file. Okay. ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, sum.txt എന്നുള്ള ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ദ സം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് 30. ഓക്കെ, ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റീഡ് ഫ്രം എ ഫയൽ, സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫയൽ സ്റ്റാർ fp to create a pointer object. Using this fp, we'll open the file fopen sum.txt. Okay, and that we'll use read mode to read from the file. Okay, fopen sum.txt and we'll use the read option. Okay, appa sum.txt എന്നുള്ള ഫയല് റീഡ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. Now inside this we can use the f get s function
to read from the file. Okay, f get s. Okay, and since this is stored as a string, we have to create a character array, say output of say 100 characters. Okay, so f get s, we have to use here the out comma its size comma fp. So out will have this statement will read the value of the file and save it to the variable out. That is a character array or a string. Okay. Now we can use that output character to print it in our console or our output window. /n percentage s comma I can use out. Okay. So let us see what happens when we run this program. This program clear ആണോ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ int a b ന്റെ ആവശ്യമില്ല. So basically നമ്മൾ ഒരു file pointer create ചെയ്യുന്ന fp എന്നുള്ളത്. Using that file pointer, we are opening the sum.txt in read mode. We can read it using this function fgetS of. So here you have to specify a character array. You have to give the total length of that array, and then you will use a file pointer. So this statement will read the first line of the file and save it to your character array as a string. So I'm printing this /n percentage s out. Okay. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എയോ ബിയോ സമ്മൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ. We are just using a text file. We are opening it and we are reading the contents. Okay, the first line മാത്രമാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈന് ആക്ച്വലി ഒരു എൻറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ എൻറ്റർ അങ്ങ് മാറ്റിക്കളയാം. സേവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ fgetS will read the first line of the file. Okay, and it will save it to the variable. Let us see what happens when we run this. See, the sum of a and b is 55. Okay, അപ്പോൾ ആ ഫയല് നമുക്ക് ഇതിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. We were able to write. Okay, so this is a basic operation what we do in file. We first of all open a file either in read mode or write mode. So if we have to save a particular amount of data in a file, we use it in write mode. Okay, and if we want to read a particular value from the file, we use the read mode. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത്. ഇനി we have actually different modes of operation for files. First of all, R is there. That is, it opens an existing file for reading purpose. Okay, reading purpose വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, if a file does not exist, if a particular file does not exist, it will return the value of null. Okay, if the particular file does not exist, a particular file ഇല്ലെങ്കിൽ read എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ null എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും. fp യുടെ വാല്യൂ null ആയിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ fp എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് f open of this ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. If we are using the read mode, then using this statement, if this file does not exist, then the value inside fp will be null. Upon using that, നമുക്ക് പറയാം if fp equal to null, the file is not existent എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് read mode. In write mode, it will open a text file for writing, and if a particular text file is not there, ആ ഫയൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫയലില്ലെങ്കിൽ.
എന്നിട്ട് from the starting it will start writing into the file. That is the W mode. Then we have the A mode, that is append mode. In append mode, basically അത് reading നും writing നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. And in append mode, writing mode append mode ലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ writing mode will start from the beginning. Okay. See, ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേളിൽ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. റൈറ്റ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഈ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ മേളിൽ ഓവർ റൈറ്റ്. If we go with append, it will start writing from the next line. Okay, that is the difference. Sum of A and B is say 20. This is the difference between append and write. Okay, ഇത് ഞാനിപ്പം ചെയ്തത് ഫയലിനെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതെല്ലാം മാറ്റി the sum of A and B is 50. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്താൽ ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് മോഡിലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം the difference between the write mode and the append mode is that in write mode the content that is already there in the file will be deleted, and from the beginning of the file will start writing the values. In append mode, it will start appending the contents of the file, or it will basically start writing after the content is finished. Okay, ആദ്യത്തെ കണ്ടന്റിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിന്റെ താഴത്തെ ലൈൻ തൊട്ട് append മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. R+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ബോത്ത് മോഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ റീഡിംഗ് മോഡ് ഉള്ള പോലെ ആ ഒരു ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, if the file is not present, FP will return a null value. W+ means it is used for reading as well as writing, and അത് ആ ഒരു ഫയൽ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൻഡ് പ്ലസും അതേപോലെ റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് വരുന്നതെല്ലാം റീഡിങ്ങും റൈറ്റിംഗ് രണ്ടിനും വേണ്ടിയും കൂടി ചേർത്താണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. RWA ഇതിന് മൂന്നിനുള്ള സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് R+, A+ ആൻഡ് W+നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിന് വേണ്ടിയുള്ള മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് ബൈനറി ഫയലിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പം ബൈനറി ഫയലിൽ നമ്മൾ 1 0 0 1 അങ്ങനെ ബൈനറി വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് RB. The mode of operation will be RB, WB, AB, RB+, R+B, WB+, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി റീഡ് ഇൻ ബൈനറി, റൈറ്റ് ഇൻ ബൈനറി, ഇത് append in binary. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അതേപോലത്തെ modes of operation. So these are the different modes of operation for which we'll open a particular file. Okay. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അധികം ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. We are going to basically create a file. അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് നമുക്ക് വരാം, ഒരു പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? To save a particular data permanently in our system. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ say int a comma b, and instead of some, let us say multiplication ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we will have here multiplication. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഒരു ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. So from starting we will go printf /n, enter two numbers, scanf %d %d ampersand a ampersand b. Okay, mul equal to a into b. Printf /n, the product of a and b is %d. So നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ this will only be displayed in a console window or the output window. If we want to save the value in a file using this file structure, we are going to create a pointer fp. Using this file pointer, we are going to open a particular file.
Okay, name it as product.txt, comma, and since we are going to write inside the file, we'll use the W option. Okay, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് appending കാണിച്ചു തരാം എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന്. f open. Okay, എന്നിട്ട് നമുക്ക് using fprintf we can print fprintf fp, ആ ഫയൽ fpയിലുള്ള ഫയലിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് എഫ് ക്ലോസ്, ആ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. എഫ് ക്ലോസ് ഓഫ് എഫ് പി. ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് two numbers say 10 and 34. The product of A and B is 340. Okay. Okay, ഇവിടെ ഈ സ്ലാഷ് വേണ്ട. ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 10 and 23 is 230. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ആ ഫയൽ എവിടെയാണ് തപ്പിയെടുക്കും. പ്രോഡക്റ്റ് 1235 just now നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലാണ്. The product of A and B is 230. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റും അപ്പൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും റൈറ്റ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഞാനിപ്പം 23 and 12. സോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് A and B is 276. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫയലിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഓവർ റൈറ്റ് ആയി കാണാം. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് the product of A and B is 276. It is been overwritten. Okay, ഇനി നമ്മൾ append യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ W-ന് പകരം A ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ to append the file. ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് say 12 and 32. The product of A and B is 384. Okay, കണ്ട, രണ്ടും നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ലൈനിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് പോവാം. ബേസിക്കലി ഡേറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് we have seen how to create a file, how to open a file for reading as well as writing, and how can we read using write using fprintf and read using fgetters and fputters. Okay, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര മതി. ബാക്കി ഫയൽസിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ? ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine.